So namaskar all of you. Odisha Civil Service Mains 2025 रो जो ऑप्शनल टेस्ट सीरीज चलची तार ज्योग्राफी ऑप्शनल रो टेस्ट नंबर 5 रो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करबा. बिफोर स्टार्टिंग विथ द क्वेश्चंस हमर जो टेस्ट सीरीज चलची तार टिके डिटेल्स आपन को कहबे. सो जो टेस्ट सीरीज हमर चलची जीएस आउ कंपलसरी टेस्ट तथरे 55 टा रहउची. All tests are 3 hours tests आउ both sectional आउ full syllabus test एथर रोज. एथर जीएस पेपर 1 2 3 4 एसे आउ आपनकर कंपलसरी इंग्लिश आउ कंपलसरी ओडिया कवर होच. आरो तीनटा बैचेस अछि. फर्स्ट बैच जुलाई रे स्टार्ट हेतला, सेकंड बैच अगस्त 1 रे स्टार्ट हेची आउ लास्ट बैच अगस्त 10 रे स्टार्ट हो. ठीक सेमती आपनकर ऑप्शनल्स जदि आपण देखिबे 13 टा ऑप्शनल्स रो टेस्ट सीरीज दिया होची. सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन आउ लॉ होची. सो आरो भी तीनटा बैचेस अछि. बैच 1 जुलाई रे स्टार्ट हेतला, बैच 2 अगस्त 1 रु आउ बैच 3 हमारा अगस्त 10 रु स्टार्ट हेच. तो जो माने जॉइन करिया पे चाहउचंती लास्ट बैच रे आपण जॉइन कर परिबे अगस्त 10 रे. एथरे आपण जेबे भी स्क्रिप्ट लिख के दोचंती आपण को 4 डेज भीतर डिटेल इवैल्यूएशन आपण को हे कि आपण को फीडबैक मिलुची. मॉडल आंसर्स आल्सो एथरे इंक्लूडेड रहउची. सो लेट अस कम टू टेस्ट 5 ज्योग्राफी पेपर 1 रो एटा टेस्टा आर सिलेबस कोन रहउची एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी. सो लेट अस गो टू द क्वेश्चंस. सेक्शन ए जोटा 15 मार्क क्वेश्चन रो. क्वेश्चन 1, हाउ डज द कांसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म डिफर इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन environment interactions and what are the criticisms associated with each perspective? Question 2, in what ways does the quantitative revolution in geography challenge traditional regional geography approaches and how has it influenced the development of spatial analysis techniques? Question 3, how does the radical approach in human geography critique existing social structures and what methodologies does it employ to analyze spatial inequalities? Question 4, what are the key differences between behavioral geography and humanistic geography in understanding human spatial behavior and how do these approaches incorporate subjective experiences? Question 5, how does the concept of areal differentiation contribute to the understanding of spatial variations in cultural landscapes and what are its methodological implications? Question 6, in what way does regional synthesis integrate physical and human geographic factors to provide a comprehensive understanding of specific regions? Question 7, how do biogeochemical cycles such as carbon and nitrogen cycle regulate ecosystem functions and what are the consequences of human induced alterations to these cycles? Question 8, in what ways does environmental degradation manifest in urban versus rural settings and what management strategies are effective in addressing these issues in each context? Question 9, how do concepts of sustainable development integrate with environmental management frameworks and what indicators are used to assess sustainability at different spatial scales? Question 10, what are the primary drivers of global ecological imbalances such as biodiversity loss and deforestation and how do these drivers vary between developed and developing countries? Question 11, how does pollution contribute to global ecological imbalances and what are the spatial patterns of pollution sources and impacts? Question 12, in what ways does global warming affect different biomes and how do these affect
influence global ecological stability. Section B, eta 20 mark question now 300 words roche etere. Question 13, how do behavioral approaches in geography explain variations in human spatial decision making, and what are the methodological challenges in studying these behaviors? Question 14, what is the significance of quantitative methods in advancing geographic research, and how do they complement qualitative approaches in understanding complex spatial phenomena? Question 15, how do regional planning initiatives incorporate geographic perspectives to address environmental and socio-economic challenges, and what are the key factors influencing their success? Question 16, in what ways do cultural regions reflect patterns of language, religion, and ethnicity, and how do these regions change over time due to the processes like globalization and migration? Question 17, how does the ecosystem approach inform environmental management practices, and what are the challenges in implementing this approach in diverse ecological contexts? Question 18, what are the mechanisms of energy flow in ecosystem, and how do disruptions in these flows impact ecosystem stability and resilience? So 18टा क्वेश्चन अच्छी 15टा करार अच्छी, बट आपण 18टा एनालाइज करेंगे. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट जो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं की एग्जाम देबे अक्टोबर रे. बेस्ट विशेस. नमस्कार.